one bounce into the pickets. Beautiful drive, flowing drive through the offside, stand and deliver. Bowled in, top of off stump, what a beauty. Now England are back into this game. Shot of the day. Driven, beautiful shot through extra cover. Rallies the nerves and the pressure. Oh, bowling with an absolute japper. We'll have a goal there. Deep again, deep, deep, deep. 6. Full toss. Creamed away for 4. Bangladesh on the brink here. Full length. Oh, this should be it. What a victory this has been, Bangladesh. Mahmudullah hits the ball for 4. Players crowd onto the pitch, charge on. What a victory. Hello, everyone. Welcome back to the Cricket Critic podcast. This is our episode 2. I'm joined again by Zayan, Wasik, and Faiyaz, whom you've all met in the first episode. Thank you again, guys, for coming back. Before we start, I just wanted to let everyone know that this is a recorded version. আজকে যেহেতু বাংলাদেশে খেলাটা fell on a weekday, so us doing it in the evening এখানে would be morning in Bangladesh, and then us doing it Bangladesh time rate would be আমাদের time working day. So this is a recorded version which is going live. So last episode moto we won't be able to interact with you live with your comments directly on this video, but we will try to kind of reply to your chat on Facebook. Guys, how are you doing আজকে? Good to be back, Areez. Wasik, Faiyaz? Yeah, we had fun in the first episode, so excited to do the second one again. Yeah, absolutely. No, it's been a very exciting week in terms of cricket with all the updates we've had, and I actually personally had a very busy week. My in-laws are here, so it's been difficult to catch up on the games as well. But আসলে এখানে আমাদের কিন্তু ক্রিকেটটা যারা বাংলাদেশ থেকে দেখছে আমাদের জন্য ক্রিকেটটা ফলো করা অ্যাকচুয়ালি প্রিটি মানে অনেক কমিটমেন্ট লাগে আর ফিজিক্যালি আসলে if you want to watch it live waking up 4:30 in the morning and 9 o'clock office আর এখানে তো আসলে ওই ক্রিকেট খেলার আমেজটা নাই, so people don't understand. It's just me, you and like আমরাই চ্যাট করছি ক্রিকেট নিয়ে, so it's kind of difficult to follow cricket. So একটু মিস করতেছি। বাংলাদেশে থাকলে যেমন ক্রিকেট নিয়ে আরো কথাবার্তা হইতো, আরো দেখতাম, টাইম মতো সবার সাথে আলাপ করতাম, ফ্যামিলি নিয়ে দেখতাম, ওটা হচ্ছে না। বাট কি করবো আর, হাইলাইটস আর রিপ্লে দেখেই কাটাতে হচ্ছে। Well, cricket, আমাদের এখানে তো Canada এখন cricket season is finished, but we did somehow manage to play a game on Sunday. Oh yeah. Please tell me about it. আমি তো আসলে তোমরা তিনজনই খেলছো, আমি তো খেলতে পারি নাই। So yeah, বলো কি অবস্থা, কেমন হয়েছিল? It was an experience, like 9 degrees outside, বাতাস, ঠান্ডায় সব মরে যাচ্ছে। 9 degrees on record. It felt like feels zero. like, yeah, probably. With wind chill. What was the format? It was 15 overs. So something that we haven't played regularly. So, but আমরা তো mainly season we are playing 40 overs, just for the viewers to know. But অনেক ঠান্ডা, it wasn't suitable weather for cricket. Wasik তো কমেন্ট করেছিল যে খেলার পরে আমাদের হাড্ডি তখনও ঠান্ডা। পরের দিনও গরম হচ্ছিল হাড্ডি। I don't think I've ever played in such cold weather. And 15 overs usually, অনেক fast forward যায় and গা গরম হয়ে যায়. It wasn't working. Totally. এত মিনিট তোমরা ব্যাটিং পাইছো? কয়েকজন, হ্যাঁ।
হ্যাঁ, ফার্স্ট ম্যাচে আমি ব্যাটিং করছি Yeah, কিছুক্ষণ। সবাই আর কি. So পিচ টিচ we কেমন won ছিল? one, we lost one. The pitch was good. গুড। But হ্যাঁ, win factor টা আমি তো উইকেট কিপিং করছিলাম. I know the guys will laugh আমার একটা ড্রপ ক্যাচের জন্য. But আমি জানতাম যে বলটা কতটুকু উইন্ডে ক্যারি করছে. But I was below the ball এভাবে. And then last second the ball carried so much আমি ডাইভ দিয়ে ওটা হাতে লাগে নাই. ওহো। আমি বোলার ছিলাম ফায়াজ, বাই দ্য ওয়ে। Anyway, guys, I'm not buying what Areez is selling. we're not here to discuss about our performance. Uh, let's talk about Bangladesh. So the first game, not the first game, sorry, the first episode we spoke about Bangladesh versus New Zealand game এর আগে. So এখন let's reflect on that game, Bangladesh versus New Zealand. So we spoke a lot about the pitch before the game. Wasik, do you want to start off with what the pitch was and how the team selection and everything? Yeah, আমরা তো অনেক প্রেডিকশন করেছিলাম and then we picked our own teams, filled it with spinners. I mean, I went as far as picking 4 spinners and Mahmudullah. Um, we said Medike open kore so that we could pick that extra spinner, but very shocked by the pitch. মানে চেন্নাইয়ের মতো যেখানে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটাতে এত টার্নিং ট্র্যাক ছিল, this was a belter. Didn't favor us at all against New Zealand. Their pace attack is much more advanced than ours. So we fell behind ওই শুরুতেই. But I guess we should have done better. Yeah. Faiyaz, players' performance in that game? I was very excited for that match. ভোর 4:30টায় লাইভ দেখা again মানে এফর্ট লাগে। আর যখন ফার্স্ট বলে লিটন ডাক মারলো এরকম পিচে, মানে আমি বুঝলাম না এটা আসলে কি আর বলা, একটু গ্রাউন্ডেও খেললো না। তো তখন থেকে আর কি মানে মনে হয় ফ্লোটা গেমের পুরো চলে গেছে। আর তানজিদ তো স্টিল ট্রাইং টু ফাইন্ড হিজ ফিট ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট। তো আই গেস লিটন যাওয়ার পরে ওরও প্রেশারটা নেওয়া কঠিন হয়ে গেল। I was expecting a good performance. Liton form actually he was in good touch the other game. He scored 77 odd runs. তানজিদের এখনো পারফরমেন্স খুঁজতেছি আমরা, তো ভাবছিলাম এইবার হয়তো, রাইট? বাট ইন্টারন্যাশনাল ইজ আ ডিফারেন্ট বল গেম। তারপরে ফার্স্ট ডাউন নামালো মেহেদি মিরাজকে। Again, I'm not a big fan of Mehdi coming down first down, but মানে decent performance, 46 ball at 30. Nazmul Shanto, bad luck. I guess the ball stopped on him. He got out. But I'm sure Shanto will come back in the next game. Sakib played well. Sakib আর মুশফিকটা আসলে একটু রেসপেক্টেবল একটা পার্টনারশিপ করে সাকিব বেচারা Don't forget Mahmudullah. মাহমুদুল্লাহ তো পরে, বাট again আমি তো মানে ড্রপ করে দিয়েছিলে মাহমুদুল্লাহকে। আমি তো ড্রপ করে, and I also said during the end of the call যে মাহমুদুল্লাহ চেস করে জিতাবে। Anyways, I just don't like Mahmudullah coming down so low down the order. Yeah, absolutely understandable. Makes sense. Yeah, we'll come back on this topic of মানে next team gamer squad টা কি হওয়া উচিত. Obviously you mentioned that you don't like Mehdi batting at number 3, but he's not really batting at number 3. He's kind of opening. Second ball, second over, third over, coming down. It's almost like him opening. So I might as well have him opening. But again, like I said, let's come back to that. Let's park that thought for now. বাট আমার কাছে Yeah. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তোমার আমরা প্রথমেই like in the first 10 overs we're losing the plot, like literally, because if you're 50 something odd down with 4 wickets, like how will you like put a decent score on the board? Like that's impossible. So definitely our openers need to step up, or else I don't Yeah. see how we're gonna face India in the next one. So it's Yeah. gonna be tough. So what could have been done better, guys, by Bangladesh? মানে I think again the approach needs to change, because if you see, like if I give you a stat, like in 2022 under Russell Domingo we played 15 matches, ঠিক আছে? ওখানে we scored 300 plus runs thrice, তিনবার। আমরা all out হইছি মাত্র দুইবার, 290 করছি একবার, আর while chasing we won তোমার by 9 wickets twice. So ওটাও যদি আমরা প্রথমে ব্যাট করতাম
we could have scored around 300. So I think our approach needs to change. Like a But Baz then ball, you're saying that our batting is at fault, not the bowling, right? 100%. তুমি যদি স্কোর না থাকে বোর্ডে, আমার বলাররা কত কি করবে? আর ওই দিন পিচও ছিল অবভিয়াসলি, যেটা আমরা প্রেডিক্ট করছি ওরকম ছিল না। Yeah. Like spinners didn't come into play. But then again, with 245 on the board, I thought OE pitch was around par score would be 290 at least. So if you get 245 on the board, there's not much to do for the bowlers, I think. Then What do Wasik you guys Faiyaz, think? what do you guys are in semi-pro cricket, you guys, the primary role are as bowlers, right? So what do you think the bowlers could have done better, or maybe the captaincy, how it could have been better as well in terms of bowling, batting lineup, and things like that? ইফ আই গো, মানে এই ধরনের পিচে আগেন আইসিসি টুর্নামেন্টে এখানে ইউ হ্যাভ টু বি রেডি টু স্কোর 350 রানস। এখন মানে 250 রান করে তো আমাদের মানে ব্যাটসম্যানদের কোনো প্রেশারই নাই, মানে স্ট্রেট ব্যাটে খেলবে, ইজি টাইম নিয়ে খেলবে, 250 চেজ করে ফেলতেছে এমনি ফ্ল্যাট পিচ। And I don't think our bowling is pretty decent if they have a score to defend. এই ধরনের স্কোর দিলে আসলে যতই ভালো বল করো and you know against teams like against the top 6 teams এত ইজি হবে না। মানে আমরা তো বেশিরভাগ আসলে অনেস্টলি ইফ ইউ মানে সুপার লিগে আমরা তো কত থার্ডে ছিলাম র্যাঙ্ক, তাই না, ওয়ার্ল্ড কাপে ঢোকার আগে। কিন্তু ইফ ইউ লুক এট দ্য নাম্বার অফ সিরিজ উই প্লেড এন্ড अगेंस्ट হুম, খুব প্রাউডলি আমরা বলতেছি আমরা থার্ডে, বাট বেশিরভাগ ম্যাচ কিন্তু আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড or bilateral series back home. Bilateral series, the only মানে ভালো একটা সিরিজ হয়েছিল যেটা সাউথ আফ্রিকায় আমরা 2-1 জিতলাম। সো দ্যাট ওয়াজ মানে দ্য বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ফর মানে ওই এই 3-4 বছরে ওই সুপার লিগ র্যাঙ্কিং এ। अगेन ব্যাটিংটা আসলে ভালো করতে হবে, না হলে এই ধরনের আইসিসি টুর্নামেন্টে ইউ উইল বি এক্সপোজড এন্ড তোমার বোলিং ভালো হয়েও লাভ নাই, মানে সবাই মার খাবে এখানে। Well, I'm going to state the obvious. এখানে in this World Cup, the average scores or par scores are going to be close to 300 or just above. For that to happen, we need one batsman to at least score a century, another to score 70 or 80. Last match, we had at least 4 batsmen who scored 30 or more, and then either got out or I guess Mahmudullah was not out in the end, but we didn't convert those starts into bigger scores, and without that, we've seen enough cricket to know that we're not going to score big runs if that doesn't happen. Okay, so the next game is on Thursday. Before we go to the next game, Areez, I know তুমি তো নিউজিল্যান্ড সাপোর্টার, তোমার কেমন লাগলো লাস্ট গেমটা দেখে? I know তুমি একটু লুজ সিনারিও মনে হয়, বিকজ বাংলাদেশও হেরেছে, কিছুটা মন খারাপ, and then নিউজিল্যান্ড জিতেছে, but কেন উইলিয়ামসন was injured again. মানে at one stage it was win-win, যে আচ্ছা ঠিক আছে বাংলাদেশ হেরেছে, নিউজিল্যান্ডও জিতেছে, but yeah, no, all jokes apart, বাংলাদেশ হারলে আমার খারাপ লাগে regardless. I am a New Zealand fan. I want New Zealand to win the World Cup, but at the same time I want Bangladesh to reach the semi-finals. Against New Zealand I supported them wholeheartedly. Kane Williamson's injury, obviously it's a bad one. He came into the game after a long injury, whether he was fit enough to play the World Cup, ওটা নিয়ে অনেক doubts ছিল, finally came for a game and then injured and probably not going to be playing till the second round if New Zealand makes it. So yeah, tough one, but as a New Zealand fan, I think fortunately a lot of players are kind of stepping up at the moment. Ravindra, Mitchell, Glenn Phillips, they're all batting well, so hopefully we will win. New Zealand will. Looks like the team to beat a World Cup. Well, so far. Again, we'll come back to that. Team to beat. No, but the World Cup will miss a good player for sure. Yeah, team to beat South Africa chilo on the list. So yeah, we'll come back on that topic as well. Guys, let's move on to Bangladesh's next game, right? So Bangladesh are playing host India on Thursday. Now this is in Pune. I don't have much knowledge on the Pune pitch. I'll come back to you guys on that. So let's look at the records. Bangladesh record, it's not great against India, but then if we look at their records in the last 5 games, now these last 5 games are
since the last World Cup, the 2019 World Cup. I'll just take you to this. Bangladesh, in fact, won three out of Three four out of games. So obviously the bilateral series এটা বাংলাদেশে ছিল, দুইটা গেম জিতেছে, and then they lost the last one, and then they obviously won the last game in the Asia Cup recently as well. What are your thoughts? কি করতে পারি আমরা to kind of Bangladesh will definitely get some encouragement from looking at the last 5 games. But again, মানে এটা ওয়ার্ল্ড কাপে it'll be a different ball game, different pitch. আগের গুলা কয়টা ওয়ে ছিল লাস্টের যে 5টা গেমের মধ্যে 3টা তো হোম ছিল জানি, আর 2টা কি ছিল? একটা ছিল ইংল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড কাপ, আর একটা ছিল এশিয়া কাপ, এশিয়া কাপ। ওকে তো বাংলাদেশ তাহলে তো আইসিসি তে ইন্ডিয়ার সাথে ভালো রেকর্ড আছে, বাট it's gonna be a tough one, honestly. It's gonna be a tough one. বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার কথা চিন্তা করলেই সব মনে হয় যে we put up a really good fight, usually better than maybe Pakistan does, and then we don't cross the line. If you think back to the 2016 T20 World Cup, last 3 ball 2 run লাগে, we couldn't make it. নিধাস ট্রফিতে সৌম্য সরকার লাস্ট ওভার বোলিং করছিল, দীনেশ কার্তিক লাস্ট বলে 5 রান লাগে 6 মেরে দিল. It feels like we always get very close. Even last Australia World Cup, Liton Dash was taking the game away, and then Brishti eshe Dakwak eshe amader ruined our day. Hopefully we learn from those, and this time we not only put up a fight and get over the line. Day-night game, and Virat Kohli is a master chaser, so for that we definitely need to win the toss and put them in. Zayan, how should Bangladesh approach this game? But I think Wasik jeta bollo, I think differently. But I think Bangladesh should bat first. আমার কাছে মনে হয়, because ওরা যদি ইন্ডিয়া যদি আগে বোলিং করে, আমার তো মনে হয় the form they're in, if their top 4 gets in, they're going to score 400. That's what I think. So we're going to be out in the first innings. আমার কাছে মনে হয়. Again, like তুমি যে কোয়েশ্চেনটা করলা, what was the question again? How should Bangladesh approach? What should their approach be? Again, ওদের approach আমি যেটা বললাম আগেই, like তোমার এইভাবে ব্যাটিং করলে, হ্যাঁ ফায়াজ বলো। I was looking at the last 2 games. In fact, last 3 games ইংল্যান্ডের সাথে 2021 এ পুনেতে খেলা হয়েছিল, and 3টা গেমে কিন্তু 300 প্লাস স্কোর ছিল, and I was মানে জাস্ট স্ট্যাটস দেখে যেটা দেখলাম, সব উইকেট পাইছে ফাস্ট বোলাররা, স্পিনাররা হার্ডলি let me tell you, India 329, England করছে 322. সেকেন্ড গেমে ইংল্যান্ড করলো India করলো 336, England chased the score, they scored 337 for 4, and 90% wickets were taken by fast bowlers and medium pace. Batting first wins mostly naki? ওটা mixed, মানে সবাই 300 করতেছে, so I don't think it matters যে আগে ব্যাটিং না বোলিং, pitch will be good, and I think it will be friendly to medium pacers and fast bowlers. So I think I'm really tempted that we should go for 4 fast bowlers, because India last game just একটা কুলদীপ যাদব কে নিছিল, আর কোনো স্পিনার নেয় নাই. So I think we should, মানে I'm sure India knows the pitch better than us. I think we should go with 4 fast bowlers next game. 4 fast bowlers nile, who's batting at number 8? Taskin. It's probably a bit high. আমি প্ল্যান করে রাখছি আজকে. We'll go on the squad again, guys. Let's quickly look at the Bangladesh's stats against India, a few players, and India's stats against Bangladeshi players as well. So as you can see, there are batters যাদের century আছে. Obviously, we all remember Liton's century, Mehdi's century, Mushfiq's century, Shakib's. You see, there are 9 half centuries. He needs to convert, and we all know that he can score big. Mahmudullah has a decent record as well against India, but then the averages are mostly around the 30s. Strike rates aren't great, but in comparison, if we look at, I'll go to this first. Indian batters against Bangladeshi bowlers or Bangladesh,
look at Virat Kohli or Rohit Sharma. They're Crazy. averaging high 50s, high 60s strike rate, more than or nearly 100. And Ravindra Jadeja and KL Rahul obviously hasn't played in too many games, but then we know how destructive they can be. Like those strike rates don't reflect on like how good they can hit. So Bangladesh, I think that firepower is missing in their batting. I'll just quickly go into the bowling as well. Um, so we বাট see, ওই জন্যই জাস্ট এ yeah, সেকেন্ড লাইক yeah, সরি টু ইন্টারাপ্ট বাট no problem. ওই জন্যই বলছিলাম আমি লাইক তোমার ওদের তুমি যদি অ্যাভারেজ দেখো রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি 67 57 Mm, ক্রেজি যদি yeah, সো ইফ ইউ পুট দেম ইন ইফ দে স্কোর 350 প্লাস উই আর আউট অফ দ্য গেম জাস্ট দেন এন্ড দেয়ার আমার কাছে মনে হয় উই শুড ডেফিনেটলি উইন দ্য টস ব্যাট ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা আমাদের ব্যাটিং এর চেঞ্জ করা লাগবে নো ম্যাটার হোয়াট লাইক yeah. তুমি গিয়ে জাস্ট প্রথম বল থেকে মার বা ওই অ্যাপ্রোচ নিয়ে খেললে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের স্যুট ইটস দ্যাট টিম যে ইংল্যান্ডের মতো খেলবে ইন্ডিয়ার মতো খেলবে নো তুমি 10 ওভারে 40 রান করো একটা And then উইকেট build it from there. Hmm. build it from there আমার গেম প্ল্যান হচ্ছে 35 ওভার্সে 180 for 3-4 you score at the end Double that. তোমার কাছে যদি তোমার কাছে যদি 6টা ব্যাটসম্যান পরে থাকে 180 for 4 suppose 35 overs you have 90 balls 120-30 করো you go to 300 310 320 you give the bowlers a chance মানে that's my point. And I totally agree with Zayan there. I think Bangladesh should like bat first if they win the toss for sure. কারণ মানে বাংলাদেশ মানে রানটার প্রেশারটা দিতে হবে 350 স্কোর ওই মেন্টালিটি নিয়ে খেলতে হবে এন্ড লিটন যেটা লাস্ট গেম করছে হি শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের কিন্তু ব্যাটিং লাইন আপটা একটু ইনএক্সপিরিয়েন্স তামিম ইজ নট দেয়ার সো হি শুড টেক মোর রেসপন্সিবিলিটি এন্ড ট্রাই টু স্টে অন দ্য পিচ লঙ্গার বিকজ Yeah. উই নো হাউ ডিস্ট্রাকটিভ হি ক্যান বি ও Oh, কিন্তু yeah. 20 ওভার থাকলে কিন্তু আমাদের খেলা অনেক কিছুই হাতে ইভেন শান্ত যদি ফর্মে চলে আসে 350 আমরা তো মানে ব্যাপারই না ওই যে যদি ফর্মে আসাটার জন্যই তো সবার জন্য ওয়েট করছি আমরা, যদিটা কবে হবে, কখন আসবে। বাট আর আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক ফ্রম দি আউটসাইড টিম ম্যানেজমেন্ট ওপেনারদেরকে ওই ফ্রিডম দাও তুমি প্লেয়ারদেরকে বাট বেশি ফ্রিডম দিয়ে দিচ্ছে যে তুমি আউট হলে সমস্যা নেই মানে আমার কাছে এইটা মনে হচ্ছে লাইক ইউ হ্যাভ টু ভ্যালু ইউর উইকেট লাইক এট দ্য টপ লাইক Yeah, তুমি yeah. যদি গিয়ে মেরে মেরে আউট মানে প্রেশারটা পুরো পড়ছে মিডল অর্ডারের উপরে Who are Just opening at the end of the day? Yeah, almost. Wasik? Sorry. I was gonna ask, what are your thoughts? আমি বললাম bowl first, Zayan and Faiyaz বলছে bat first. Thinking about the due, I'm trying to influence you a little bit here. Uh, Well, and thinking about Virat Kohli in chases. yeah, মানে ওই this is a tough one. Virat Kohli in chases, Rohit Sharma's batting brilliantly. The guy looks like মানে he has all the time in the world. মানে চা খেতে খেতে ব্যাটিং করতে পারবে এরকম. It's crazy and the form he's in. He makes batting look so simple. And then everyone's kind of coming into form India's জন্য. But I believe because Pune pitchta, if it behaves the same way as it has been behaving like the last few years, again it really depends on the pitch. But if it's a batting pitch, bat first. But then due factor abar asbe, it's a day-night game, right? So again, due factor chasing could be easier. ডিউ ফ্যাক্টর চেন্নাইতেও আমি প্রেডিক্ট করছিলাম যে হবে বাট অত কিন্তু দেখতেছি না সো টিল Yeah. নাও এখনো দেখা যাচ্ছে না Yeah, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ডিউ ফ্যাক্টরটা এখন কনসিডার করা উচিত Not just due, but under lights, it seems to be coming onto the bat a little easier. Like earlier in the day, it's holding up, but under lights, somehow it seems to be Virat getting Kohli easier for shines batting. brighter under light. Oh yeah. Acha. So যাই বলে 350 করতেই হবে yeah, 350 করে এন্ড সি ওয়্যার ইট গোস তারপরে মানে আমার মনে হয় এই পিচটাতে বোলারদের উপর গেমটা yeah. কোন বোলার কত কম খারাপ করছে ওর উপরে ম্যাচটা ডিসাইড করা হবে দ্যাটস হাউ আই ফিল ফর দ্য নেক্সট গেম Yeah, since you bring up the bowlers, let's look into their records. The bowling record কিন্তু আমাদের খারাপ না. We decent strike rates from the bowlers. Saskin has good number of wickets. Mustafiz as well. Shakib obviously has also a good economy. If we look into the bowling for India against Bangladesh, I've gone through the whole squad. India bowlers there, and I didn't see a significant number of games this Indian bowling lineup against Bangladesh.
I think Ravindra Jadeja has the most number of games against Bangladesh, 12. And if you see the other numbers, it's 4, 3, 7 games. So I think that's something where Bangladesh can probably exploit as well. Maybe the Indian bowlers don't have much of an experience batting to Bangladesh, but then obviously, Ajkal, you play against each other a lot, you research. What do you think, guys, in terms of like what the bowlers and the bowlers can do for both teams? Well, I was India, looking at the go ahead. stats for Mustafizur stats. If you go back to that, Yeah. 25টার মধ্যে ওই ফার্স্ট সিরিজ 2015 যখন ডেবিউ করলো, আই ওয়ান্ডার 25টার মধ্যে কি 12টা ওভার 12টা আই এম 11টা শিওর ওই 11টা তো দুই সিরিজে ম্যাচেই। দুই 2 ম্যাচে ম্যাচে 6 11টা। and 5. Yeah. So and They another figured him point out, is you're saying, I they think. figured him out, and Mustafiz and Bumrah debuted around the same time, 2015 at the game, and Rabada. Yeah. If you look at Rabada and Rabada and Bumrah, where their careers are, they're the peak of their powers. Fizz hasn't been able to reinvent himself after batsmen have figured him out. Right? Yeah. You constantly have to improve. Like international cricket, obviously, is a completely different ball game. So I was hopeful that he would continue to reinvent himself to stay relevant and on top of batsmen, but it looks like his career didn't take he took a dip compared Yeah. to Bumrah and But Like, he's bowling you're okay right. in this World Cup so far, right? He's not doing bad. He's coming back better. He has new kind of techniques as well. He's not bowling only his slowers, so he's swinging the ball well. both ways If you ট্রাই করছে এখন। just look at Mustafiz's stats, it doesn't look that bad, by the way. মানে overall stats কিন্তু pretty good. Or strike rate is good, or bowling average is pretty good for for a Bangladeshi fast bowler. I think it's pretty decent. মানে yes, I know মানে ওর যে মিস্ট্রিটা ছিল it's gone. But he's still our wicket taker, right? yeah. Yeah, তোমরা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এর এই ডকুমেন্টারিটা দেখেছিলে? I think it might have been on Netflix. I haven't seen I it. think জয়ওয়ার্ধনা ওই সময় বলেছিল, this was a few years ago, that ওর শিখার আগ্রহটাই নাই. So without that, it's difficult, and সে খেলার পরে সবার সাথে এসে socialize করে না, আলাদা হয়ে বসে থাকে. So I feel like there's There's a also bit of lack hunger of missing career as মানে well, right, for him. for sure. এটাও একটা আছে। মানে আই থিঙ্ক ওই তো কমিউনিকেট করতে হয়তো একটু প্রবলেম হয়। আই থিঙ্ক এই জন্য রিজার্ভ থাকে একটু। হি ইজ কাইন্ড অফ উই নো হিম অ্যাজ আ ভেরি রিজার্ভ পারসন, তাই না? Introvert type, ইন right? দ্য স্কোয়াড, ইয়া। Well, Mumbai Indians had Nafiz Iqbal as the interpreter, I think, between Jayawardene and the Fizz. No, on a different note, আসলে আমাদের বাংলাদেশি বেশিরভাগ প্লেয়াররা যেই ফ্যাসিলিটি এন্ড যেখান থেকে উঠে আসে, এত কিছু অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট honestly speaking becomes a little overwhelming for Can them. be overwhelming, exactly. So মানে I understand it. আসলে আমরা তো আসলে বাংলাদেশে থাকি, জানি সিচুয়েশনটা কিরকম. It's not that easy. হঠাৎ করে গিয়ে এরকম মানে Easier said than done, actually. It is true. For sure. Yes, let's look into some key battles. ঠিক আছে? Shakib dismissed Virat Kohli 5 times in the last 11 games. Or the 11 games they've played against each other, sorry. He's also dismissed Rohit Sharma twice in 7 games. But then look at the strike rates, though. These have like Virat Kohli or Rohit Sharma. The strike rates are in the high 80s and 90s. Also a key battle, the Fizz got Rohit Sharma 3 times out of 9 games. But again, the strike rate is there, so you know Rohit Sharma is going to be attacking. But then he's got him out 1/3 of the time. This is a stat This is a that good one. So out of the 4 games Mustafiz and Jadeja have played against each other, the Fizz have got Jadeja out 3 times. So again, anything there that you see there that the team could really target players or bring about players or gamer মধ্যে? I think Shakib, yeah. Go ahead. I think Shakib will play a big part. যদি খেলে Oh yeah, that's again a point. Crucial point. না so yeah, ওটাই বলছেন, সাকিব will play a big part. মানে ওর আসলে ইন্ডিয়ার সাথে খেলা হলে ওর একটু জোশ পেয়ে যায়।
আমরা এটা দেখছি ব্যাটিং বোলিং অ্যান্ড ফিল্ডিং। Yeah. তো হোপফুলি ফিঙ্গার্স ক্রসড ও মানে কিছু একটা করবে। ওর তো হ্যাঁ, ওর ব্যাটিংও এই যে দেখতেছি আমি 21টা ইনিংস খেলছে, 751 রানস, অলমোস্ট টাচিং 38 অ্যাভারেজ, ওর 9টা 50 আছে উইথ ইন্ডিয়া। বোলিং এ 22 ম্যাচ খেলে 29 উইকেট, আন্ডার 5 ওর ইকোনমি। তো Yeah, he has a great economy as well. That's crucial. again he is a massive player, but ওর ইনজুরিটা little bit concerning, but then again আজকে শুনলাম ও প্র্যাকটিস করলো Okay. Nets, so probably he's going to play and he's eager to play. That's what Khalid Mahmoud Shujan said on a press conference, so hoping for the best, Turkey. Yeah, he came from a slight injury first game খেলতে পারছে, and we're hoping that he can make it to the team as well. And yeah, he'll try his best, I'm sure. Now it will be a big blow if Oh, we yeah. miss Saket, but even then we've had really good matches without our top 5 players, like the big 5, right? So Sure. অনেকগুলো ম্যাচ কিন্তু আমরা খেলছি, ইন্ডিয়াতেও খেলছি, অনেক রিসেন্টলি অনেকগুলো ম্যাচ তামিমকে ছাড়া খেললাম, we did well, we did pretty decent. So অসুবিধা নাই, সাকিব যদি নাও খেলে our boys can do it. তামিমের টপিকটা যেহেতু আসলো, this is a good time to bring this up. So these are players that obviously we're missing out in the World Cup. If you see, Ibadat, 3 game 9 wicket against India, has a strike rate of 18.2, and Tamim has that almost close to 600 runs against India. So yeah, I don't want to delve into this topic for too long, but it's just something that I want to bring up. Yeah, those are definitely 2 players we are going to miss. But Okay, sorry Zayan, কি বলছিল? বললাম কিছু করার নেই, so এটাই করার নেই, ওইটাই। যে প্লেয়ারটা থাকে না, we will always miss. মনে করতে বলছি তো আমাদেরকে। Wasik, like last week, let's think about the playing 11 for India's game. I think we need another bowler. I wouldn't pick a fourth seamer, but probably again drop Tanzid, who has an average of 8 after 8 games. Let Miraj open, who batted from the second ball anyway in the last game, and play Nasum. Faiyaz? আমার একটু ক্রিয়েটিভ ভাবে আমি ভাবতেছিলাম তানজিদ আসলে গট ইনাফ চান্সেস, আই থিঙ্ক, মানে দ্যাট ওয়াজ আ গ্যাম্বল, ওয়ার্ক করতেও করে নাই, good luck to him in the future, that's fine, he can come back again hopefully, but এখন I think we should put him aside. So opening এ লিটনের সাথে I would suggest শান্ত, and আমি চাচ্ছি এই স্কোয়াডটা যদি পুরো ওয়ার্ল্ড কাপটা খেলতে পারে এরকম করে, শান্ত ফার্স্ট ডাউন আর লিভ ইট ব্ল্যাঙ্ক, সাকিব, তাওহিদ, কিপিং তাওহিদ ইন হিজ রেগুলার পজিশন, এত ওকে নিয়ে সুইচ করা নামে মানে পছন্দ হচ্ছে না, ওকে ওদিন লাস্ট গেমে এত পরে নামাইছে, সাকিবের পর তাওহিদ, দেন মুশফিক, দেন মেহেদি, দেন I want to keep 4 fast bowlers, তাসকিন, আসাদ মাহমুদ, মুস্তাফিজ, শরীফুল, 4 fast bowlers বেস। মাহমুদুল্লাহকে আমার ফার্স্ট ডাউনের কথা আমি ভাবছি। সো ওটাই আমার আর কি একটা স্পট, ওখানে আমার মাহমুদুল্লাহকে ফার্স্ট ডাউন খেলানোর ইচ্ছা, and 4 fast bowlers based on পিচটা যেরকম and previous pitcher history দেখে I think that will be practical, and either way we have 2 spinners, we have Saqib and Mehdi, হ্যাঁ, and মাহমুদুল্লাহ শান্ত 2 ওভার করতে হলে করলো, কি করার। Zayan, your thoughts? But মানে aggressive খেলতে হবে। Yeah, for sure. আমি চাচ্ছি, আই এগ্রি উইথ ওয়াসিক, আমি ওই চেঞ্জটাই করবো ফর ইন্ডিয়া গেম, লাইক জুনিয়র তামিমকে সেটিং আউট, নাসুম ইন, বাট আমি ব্যাটিং লাইন আপে তোমার আমি লিটন আর মিরাজকে দিয়ে ওপেন করাবো, বাট শান্তকে আমি ফার্স্ট ডাউনই রাখবো। আমি চাই মুশফিক সেকেন্ড ডাউন খেলুক, মানে দ্যাটস মাই ইস্যু আর কি। মুশফিক, সাকিব, রিয়াদ, হৃদয়, Nasum, Taskin, Shoriful, Fizz. That's my batting lineup. I want the seniors in the middle and the juniors to basically order around kill. Play around them, yeah. So, I like that idea as well.
Yeah, I Dr. think Areez ball. Yeah, I think I kind of agree with Zayaner J teamটা because Shakib, Mushfiq, Mahmudullah, like I can't pinpoint যে কে কোথায় নামা উচিত, but I think Shakib will go down at 4, Mushfiq at 5, Mahmudullah at 6, and I think that should be the key for But Bangladesh for this World Cup, right? but মুশফিককে তো 6 নম্বরে খেলাচ্ছে. I don't want that. I want Yeah, him to Mushfiq bat should come up. at 4 or 5. Yeah, Number 4. He's swapping your with best Shakib. batsman. Yeah, He's in good form. Back to back 50s. yeah. ওকে আগে নামাও, বেশি বল পাবে, building the innings, Hmm. and Shakib Riyad follows after that. আমার See, একটু কথা আছে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন, মানে ডু ইউ থিঙ্ক এটা সাস্টেনেবল ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড কাপ যে মেহেদি ওপেন করবে? It's not sustainable for the long term, but for the World Cup, definitely, I think because Tanzit's not proven in the last 3 games, and I don't think India's সাথে game you have to gamble. You have to gamble. শান্তকে কেন না? Shanta is number 3. Is your এটাও number? I don't শান্ত তো mind, ওপেন but করতো, হি ওয়াজ এন ওপেনার টু। Yeah, true. এটাও I don't mind শান্ত, but then again তোমার তখন শান্ত is মেহেদি doing can well at probably 3. as a finisher. মেহেদি শোনো, মেহেদি কিন্তু মানে আমাদের কিন্তু পাওয়ার প্লে অ্যাডভান্টেজ নিতে হবে। উই হ্যাভ টু স্কোর 350। তুমি এই মেহেদি পাওয়ার প্লে অ্যাডভান্টেজ নিবে না। মেহেদি But ইজ জাস্ট অ্যানাদার মাহমুদুল্লাহ। বাট আমি 350 এম আগে করতেই চাই না বাংলাদেশকে নিয়ে। আমি চাই যে বাংলাদেশ এম করুক 280। আমি যেটা বললাম 130, মানে 35 ওভার্সে ইউ গো উইথ 180, আগে অতটুক যাও। 350 এম করবে, দের গেটিং বোল্ড আউট আন্ডার 200। Hmm. এটা দরকার নাই। ইউ এইম ফর 280। এটা আমাদের এটা আমাদের ক্যাপাবিলিটি যে আমরা 280 চিন্তা করে খেলবো। যদি আমরা 35 ওভারে 4 উইকেট হারাই at most, then we capitalize on the last 15 overs. That's Yeah. my strategy with Bangladesh team. তাইলে it can work. এছাড়া আমার মনে হয় না আর ওই Wasik, anything to add on that? just the change that we suggested, Zayan, যে Nasum in place of Tanzir. The only problem with that is Nasum at 8 is too high. Hmm. The team balance Too many not bowlers. great, so they're probably going to stick with the same team. But I really But want to I want to see Hassan Mahmood Nasum. coming in. no, I don't think so. I think Nasum will come in for sure, like because তোমার ওদের তো সব right hander batsman, and Bangladesh thinks about that a lot. So Yeah. because জাদেজার আগে all right handers তুমি যদি দেখো। Oh, yeah, আর that's- নাসুমকে ঢুকাতে হলে ওই জায়গায় বাদ দিতে হবে আই থিঙ্ক, তোমার ওপেনিং এ। Yeah, I মাহমুদুল্লাহকে তো still এখন think ড্রপ করবে না, so ইম্পসিবল। my উচিত gut না। says যে we will have a good start আমাদের বোলিং এর সময়। শুভমান গিল তো ডেঙ্গু থেকে he just recovered, and then last game obviously he couldn't perform. We've seen this very similar thing লিটনের সময় as well, recovering from dengue with stuff. I just hope he doesn't kind of come back to form again. But yeah, that's what my gut is saying though. Yeah, are we good with the playing 11 তাহলে? yeah, মানে again I still want 4 fast bowlers, কারণ আমার মনে হয় এই ফ্ল্যাট পিচে এই নাসুম মেহেদির বল ইন্ডিয়ার প্লেয়ার গুলা কি যে করবে আমি বলে দিচ্ছি। থাকবে না ইন্ডিয়াতে, সব মিরপুরে এসে পড়বে। ঠিক আছে, এখানে ফাস্ট বোলার লাগবে, একটু সুইং টুইং করবে, একটু নিচু হয়ে যাবে, বোল্ড হবে, এলবি হবে, একটু এজ টেজ হবে, এটাই হবে খেলা। এখানে স্পিন টিন নিয়ে এরকম টুম 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 করে মারবা, বল তো স্পিন করবে না, এটা তো আর মিরপুরের পিচ না। পেসার তো ফাইয়াজ স্পিনার দেখতে পারে না। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক বাংলাদেশ উইল গো উইথ 4 ফাস্ট বোলার্স। ওরা তিনটাই নিয়ে যাবে। If Bangladesh teamer analyst is doing a good job, they should play 4 fast bowlers on this pitch. Yeah. Okay. Let's move on to মানে বাংলাদেশের গেমের বাদেও what's been happening on this মানে in this World Cup. We had a great round, third round of games. There's been a lot happening. So what I can kind of bring in is these 2 games. Let's talk Massive a bit about these 2 games. Yeah, যেটা আমি বলছিলাম as well, like when I spoke to you guys earlier, I don't like the word upset. I would say মানে against the odds probably, but Outplayed. Outplayed, yeah, absolutely. But these 2 teams, they've shown why they're in the World Cup and they're fighting. Your thoughts on these guys? So South Africa to our team. I don't. Whoever's listened to the first podcast will know.
but whenever you count on South Africa, they let you down, unfortunately. Yeah. Yeah, and England is probably my third favorite team. Baseball invention হওয়ার পরে, I've really taken a liking towards them. Mm. Both teams have faltered, but on the flip side, I think I'm happy. I don't want the India, New Zealand, Australia, and England semi-final to be a foregone Yeah. conclusion. So Yeah. I think it's great for the World Cup that Absolutely. these two upsets happened. Mm. And now it's completely open. So Pakistan has a chance now. South Africa have a chance. England have a chance. Mm. So let's see what happens. I just want the strong teams to go through, to be honest, because semi-finale India ke ধরাতে হবে is my thinking. I So think that's what some most people want. Like, as long as India don't win at home, we're happy. yeah, I don't want that to be, the favorite team, the team that was, এবার India looks really strong, right? Yeah. So, 2019 World Cup who was going to bat number 4, এটা নিয়ে অনেক controversy ছিল, Vijay Shankarকে pick করলো instead of Raidu, and that didn't quite work out. So there was a chink in their armor. এবার it doesn't look like they have any weaknesses. So yeah. Yeah. um, Players like Surya Kumar, team a chance পাচ্ছে না. yeah, Yeah. yeah, কালকে and নিবে Hmm. কালকে নিবে? না. Anything else to না to না add? it was মানে ওইটাই মানে এই লাস্ট দুইটা ম্যাচ রিয়েলি 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 ওপেন্ড আপ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এন্ড আসলে এটাই তো এক্সাইটমেন্ট ওয়ার্ল্ড কাপের স্পেশালি মানে ইফ ইউ ফিল ফর দোজ টিমস মানে আফগানিস্তান ইংল্যান্ডের সাথে সারা লাস্ট 4-5 বছরে কয়বার খেলছে এই অপরচুনিটিটা মানে আই এম রিয়েলি হ্যাপি যখন অ্যাসোসিয়েটেড টিম গুলো ভালো খেলে ইটস গুড ফর ক্রিকেট গুড ফর দ্য Absolutely. টুর্নামেন্ট এন্ড গুড ফর আস ফ্যান we always want like weaker teams to do well and make a mark in the cricket arena, England right? have So good a job. habit. England have a habit of losing to a yeah. minnows যা বলা হয় আর কি তাদেরকে। এবার মনে হচ্ছে we thought they were going to come in, as the champions from the last World Cup, and Blazing. you know, you know, really beat all the other teams. Yeah. But it looks like এখন there are holes in their squad, right? আগে Archer ছিল, Plunkett ছিল, who used to take wickets Yeah. in the middle overs and at the end. এখন it looks like they have a lot of bits and pieces. Lots of all-rounders, Wokes and Curran and Yeah. even Rashid. So I think they need to bring in Gus Atkinson for England. And One of my English friends, he said actually that England are playing a format that no other team is playing. So they're focusing on their test team a lot. They're playing the test series, long test series. They're playing T20s, but they're not really playing much one-day cricket. And maybe yeah, that could be the downfall. The last World Cup, the World Cup, they haven't really focused on one-day cricket much. Only no, T20, only test. and they don't have a domestic 50-over tournament either. So Format নেই। Yeah. We have the 100 and then তাদের তো obviously county championship test. So they're probably not focusing there much. এটা কি because they won the 2019 World Cup or I think it's they just don't want to win how it the again? format is, তাই না? And there's too much happening আজকাল, so it's tough to kind of schedule that in within players. And you've seen a lot of players England they're retiring because of the tight schedule. Wasik কিছু বলতে চাচ্ছিল maybe? no, that's what it is. Like it shows where world cricket is now. Like ODI format is slowly getting irrelevant. Yeah. It shouldn't. T20 test cricket, people, the It's the purists ultimate want test format, cricket. obviously. Yeah. And then ODI cricket is, sorry, T20 is really, franchise cricket and where the money is. So Yeah. it's, it's sad because আমরা বড় হয়েছি অনেক ODI cricket দেখে. I think there's still space. I just hope Of course. সামনে they can make it relevant somehow. Yeah. No, because ODI has the right balance between Test and T20, right? That's what I feel. Yeah. But I mean, একটা point বলছি, like it was so good to see Netherlands the way they played today. They had a proper plan. ওরা কিন্তু like maxed out. Like he was literally like the messenger. Like পকেটে তোমার cheat sheet বলো or whatever. এক একটা উইকেট যাচ্ছে, ও এসে ক্যাপ্টেনকে বলছে এই ব্যাটসম্যানের সাথে প্ল্যানটা কি হবে না হবে, executed their plan brilliantly.
They were 145 or 7 at one Yeah, stage. yeah. And then their captain Scott Edwards and Roelof van der Marwe, they scored I have to be honest. lovely I mean, runs. after Netherlands, there maybe প্রথম 25-30 ওভারের পর, I didn't follow the game much because I thought it's over. It will be an easy win for South হ্যাঁ, Africa. And later on, I think আমাদের chatর মধ্যে when you guys referred to like what's going on with South Africa, Netherlands হরাই দিচ্ছে, that's when I started following and I was quite shocked. But yeah, it was a good game, good to see, and yes, they played brilliantly. Yeah. absolutely. I'm happy আমাকে কেউ পচায়নি সাউথ আফ্রিকা নিয়ে so far. You've opened the door, so you can. Guys, this is what the table looks like after the third round of games. I am just for the viewers again. Obviously, this recording will be going live kalke most probably after the New Zealand Afghanistan game is being played. So obviously, that's not going to be reflected here. But after the Netherlands South Africa games, after the three rounds of game, where do you think Bangladesh will end up after group stages, guys? I think they need to seek some inspiration from Netherlands and Afghanistan and cause some upsets to really be in the middle of the table, Yeah, hopefully. Faiyaz, I was waiting কে কখন বলে যে we have to seek inspiration from Netherlands and Afghanistan, which is very sad, very sad. yeah, এতদিন ক্রিকেট খেলে এখন আমাদের মানে going back to 1999 পাকিস্তানকে যেমন হারাইছিলাম, ওই সিচুয়েশনে যদি এরকম ইন্সপিরেশন আমাদের এখনো লাগে, but then yeah, see what's It's sad, happening but with you, তাই না? I'm always an optimist, so I'm hoping Jora এখনো they টপ need ফোর to যাবে? sort. No, ওইটা বলতেছি না, but they need to sort out their batting, like for real. I just hope for the best. Let's see কি করে, and একটু ব্যাটিং অর্ডারটাও এত shuffle টাফল না করে they need to prepare a good plan. The way Netherlands আজকে কি সুন্দর প্ল্যান এক্সিকিউট করছে, they need to have a proper plan রে ভাই. এত shuffle না করে go with your experience in the middle order, as I said, and Yeah, I just hope for the best আর কি. yeah, yeah. Okay, so there are a couple of things that were happening again, interesting things. আমার কাছে at least it seemed interesting this week. So I'll quickly show a couple of incidents that were happening during the Australia game. Let me know if you can see this, guys. This is the first one, okay? This is the Mitchell Starc incident. Yeah, that was it with Starc, actually. After the first ball, Starc had a little word with the umpire about Kusal Pereira just leaving his crease. He was actually just saying to Kusal Pereira, don't leave your crease. And again, I think he was a little bit better there. Doesn't have to warn him. It's the point that he presumes that the bowler's going to release the ball, that he can leave the crease. Yeah, I think he's okay there. He should be looking up at Starc, maybe. Well, I know that we spoke about Mankad last week and on our first episode, Wasik বলছে যে ও করবে না, Faiyaz. I think we were offline, Areez. I don't think we spoke about it during the first podcast. Oh, okay. Maybe offline before the first podcast. I think we spoke or after. Would you? What do you think? Starc যা করেছে, he could have, if he wanted, well within. Yeah, he could have. What would you guys do? এগুলো হচ্ছে ড্রামা আউট করলে এত কষ্ট করে এই পোস্টটা দেওয়ার দরকার ছিল না, আউট করে ফেল। একবার দুইবার তিনবার চারবার কয়বার ওয়ার্নিং তুমি gave a warning. I think that's nice, but then again চাইলে আউট করতেই পারতো. Yeah, well, Bangladesh তো, well, it was a warm up game, right? নাকি বাংলাদেশের স্টোরে যখন ছিল নিউজিল্যান্ড আউট করে and then calling back Sodhi, well, no, not needed. Out করলে out করো, না করলে না করো. I suppose that's the thing. Yeah. I don't. I wouldn't do it because I don't think it's within the spirit of the game. I know, বলা যায় যে rule তো আছে, but that's how cricket is different. Like, was there's a reason why
there is something called the spirit of cricket. Otherwise, to থাকতোই না, right? So if you're saying yeah, rulei khelo, then you don't believe that there should be any talk around the spirit of cricket. So I wouldn't do it, and I don't think Stark would do it either. যেটা স্টার্ক করলো দুইবার আমি ওটাই করতাম যদি আমি বোলার থাকতাম, if just they're making trying to sure take the advantage. batsman's not Yeah, taking quickly. yeah, You know. yeah. Would you, Areez? I wouldn't even look at the batsman, but Jeta, I think if I see that the batsman's making a big stride and a big start, I think just warn. And not, no, I would definitely not. But as a keeper, maybe I would. Out because I'm keeping nowadays. But the second incident. Just to clarify my position, I would warn only once. Second time, just go for it, right? Yeah. কেন রুলে তো আছে Faiyaz. If you're following the rule, why not? আমি তো gentleman. হ্যাঁ ওইটাও আমিও like warn করে then, because the batsman also gets an advantage, তাই না? That's my point. Yeah. So the next video is on a lighter mood of this World Cup. I like this. So I'm sharing. Again, let me know if you guys can see this. David Warner's doing his job, doing his best for the ground staff. You'd never think he was an opening batter, would you? Well, he's keen today. A lot of energy about him, and if his fielding and his efforts on the field are anything to go by, you'll want to see him with the bat. Early. Your thoughts on Warner? No, that was very good spirit shown by Warner. And those covers are really heavy. যারা এরকম cover টানাটানি করছে জানবে these are very 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 heavy. Poor guy, সেদিন ফিল্ডিং করেছে খুবই ভালো. I felt he was a bit unlucky, but obviously review করার পর it was like the umpire's decision যেটা ছিল, it was flicking the leg stump. Yeah, I really want him to play well. I like Warner as a personality, I think. Also definitely probably his last World Cup, right? I want him to. He was furious. একদম out হওয়ার পর। Yeah. অত লাল হয়ে যায় আবার। Yeah. Guys, I think that's about it, unless you guys have anything else to add, maybe on Bangladesh or on like overall how the World Cup is going and things like that. I hope Bangladesh plays well the next game. That's my take আর কি। যেটা আগেও বললাম, এত ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে টিঙ্কার না করে go ahead with a plan, execute, and just I hope for the best. Yeah. I think we just have to stay alive till the latter half of the World Cup, when pitches are going to be tired and our spinners are going to come into play. Yeah. So hopefully we can win, one or two in the next 3 or 4 games. Yeah. And still stay in the tournament. Absolutely. Faiyaz? No, I think we have a very good chance. যদি আমাদের ব্যাটসম্যানরা ভালো করে, of course. I agree with Zayan. We shouldn't tinker with the batting too much. আমাদের একটা solid batting lineup রেখে, and I think we should again I think we should go for 4 fast bowlers. আমাদের fast bowlers are in good form. They have taken the most wickets over the last 4 years, and এই ম্যাচটা যদি আমাদের জিততেই হয়, we should go and attack. Yeah. Great. Awesome. Guys, before we all leave, there's a special thing that I really wanted to do on this show. It's Faiyaz's birthday. So happy birthday, Happy Faiyaz. birthday, man. Happy birthday, Thank you. And it's exactly to you. Oh, it's exactly 12 o'clock. Happy birthday. Oh, wow. While Thank we're you so much. recording, it's exactly 12 o'clock. Obviously, it's going live later on. But yeah, happy birthday, Faiyaz. Sorry, I know Thank you. Family. We're keeping you maybe just for a minute. Guys, again, thank you so much for coming today, making the time. And then all the discussion. Is great to always talk to you guys about cricket. Faiyaz. Whoa. Hey. I'll let you off in 1 minute. Thank you again, and I'll see you guys again in the next episode. Take care, guys. Bye-bye. Happy Good night. birthday. Thank you very much. Chalo Bye-bye. Bangladesh. Bye. Bye.
Terrific shot. One bounce into the pickets. Beautiful drive, flowing drive through the offside. Stand and deliver. Bowled in, top of off stump. What a beauty! Now England are back into this game. Shot on the day. Driven, beautiful shot through extra cover. That leaves the nerves and the pressure. Oh, bowling with an absolute jaffer.